This is the village of Lopukhivy in Ukraine's Zakarpattia Oblast, some 650 kilometers west of Kyiv. Lopukhivy is surrounded by the stunning nature and dense forests of Ukraine's Carpathian Mountains. However, many Lopukhivy locals fear for the village's future. They say that large-scale illegal logging is threatening the region's ecosystem. Що зрубати ліс і продати дуже легко, а переробити, заплатити податки, то маленько май тяжко, треба і збут знайти продукції. Но ми зато кажемо, що треба, аби 2 рази менше рубати, як рубається. Воюємо вже давно. Out of Ukraine's nearly 58 million hectares, 9.7 million hectares, or 16.7%, are covered with forests. Ukraine's Carpathian Mountains are one of the few regions in Europe where virgin forests, which have never been logged, still exist. However, experts are sounding the alarm. Due to large-scale illegal logging and outdated environmental policies and practices, Ukraine's forests are under threat. The average annual volume of illegal logging in Ukraine has been estimated at between 20,000 and 1.25 million cubic meters. And corruption, as well as gaps in legislation, make it almost impossible to know the actual amount of illegal logging in the country. Вниз, вон дивіться, де хати внизу. Ми сюди на гриби, на яфини, на малини збирали. У 80-му році я сюди вчарив, ходив з вівцями. Що то все знає, де що було. Ivan Ivanishin was born in Lopukhivy. Just like many villagers, he's concerned about the situation with the surrounding forests and angry with the people responsible for it. Ivan agreed to show the sites of large-scale illegal logging. Лісу не менше, а взагалі ми дітям зараз не встається, а за внуку нема про що говорити. І з такими темпами, як пізже почали рубати, видите, ці території вирубалися за 5-6 років. Ця територія, а там, то там з тої сторони, то взагалі за 3 роки вирубалося. От там, де, то та гола, а це 2019-2020 рубається. От там, де дивимося. Тут була санітарно-вибіркова рубка у початку року. Вони удвели раз суцільну санітарну, далі переробили на санітарно-вибіркову. Дивіться, який ліс забраний і щось обстало. Sanitary felling is the process of cutting down contaminated trees to prevent insects and disease from spreading to healthy trees. Sanitary felling is easier to get approved and also easier to cheat than logging under a management plan. A 2018 report by EarthSite, an environmental nonprofit, compares the official number of trees cut down through planned and sanitary logging over a 20-year period. The report demonstrates that sanitary logging is a much more common practice than planned logging. Experts say Ukraine's forestry departments cut down healthy trees under the guise of sanitary felling because it's easier to justify legally. And after a tree has been logged, it's very difficult to prove it was felled improperly. Наприклад, з того, що я знаю так, від людей, інсайдерам, які я повністю довіряю, наприклад, коли санітарні рубки приїжджають проти, то за кубометр деревини бере гроші голова сільради, який суцільну санітарну рубку погоджує на цій території, лісопатологи, крім офіційної, так це є ще неофіційно. Потім це передається вище в обласне управління, якби це йде чорним кешем по цим рубкам, які є. Якщо ж є село десь в Карпатах, до нього основне джерело надходження – це лісгосп. Тобто вони суто навіть об'єктивно, якщо убрати корупційні схеми, вони не зацікавлені в тому, щоб обсяг рубок був зменшений, мінімізований, тому що просто вони б не отримували кошти в свій бюджет. За санітарних рубок вся ПП плата йде на місця. Відповідно, голові сільради об'єктивно і суб'єктивно краще, щоб побільше санітарних рубок робили в селі. Вони рубають вдвічі або втричі більше за об'ємами саме в секторі санітарних рубок. Головне користування припиняють і йдуть санітарні. The trees at the logging site shown here were allegedly cut down to support sanitation and thinning of the forests. However, ecological experts say this type of felling is unnecessary. Здорове, прекрасне дерево. Бачите? Бачите, що з ним зробили? Це, можливо, пошкодили тросом. Тепер його треба буде забирати. Дерево прекрасне. Таке, як я вам там показувала. Здорове, здоровісіньке дерево. Oksana later confirmed her suspicion with the state ecological inspection of Zakarpattia Oblast. The inspections verified violations at the sites.
The residents of Lopukhivy claim that law enforcement agencies and the forestry departments are involved in exploiting the forests. Нема тут шансу робити легально. Тут треба все до коріння змінювати і поліцію, прокуратуру, і СБУ. Ну все корумпіровано кругом. Сам лісничий, сам собі відводить і сам рубає. The forester responsible for protecting the surrounding Lopukhivy forest denies committing any violations. Більш-менш вважаю, що так. При цій системі, яка у нас тепер у государстві нашому є, як ми виживаємо, я рахую, що більш-менш я працюю добре. Санітарні рубки призначаються не мною, а комісією, лісопатологами. Я йду, намічаю санітарні рубки, розумієте, де вітровал, сухості, похворі, насадження. Комісія приходить, підписує, погоджує, тоді ми рубаємо. Чи буває таке, що на санітарних рубках рубають здорові дерева? Не буває. While it may be true that forest pathologists have to approve sanitary logging, they get paid by the local forest enterprise, meaning forest pathologists would be hurting themselves if they banned excessive sanitary felling. Meanwhile, concern in Lopukhivy is growing. Locals fear that the logging trucks they see almost every day are operating illegally. But not all logging in the village is done illegally. Those who work at the few Lopukhivy official lumber mills have continuous conflicts with foresters. They say it's difficult to compete with illegal business. Треба, що якщо ми це зробили підприємство, то мають діти, онуки, можливо, ще далі мати роботу, а ми бачимо, що це через 2-3 роки все закінчиться, нічого не буде і нам не буде, це все буде пусте, бо то і заборонять, і не буде, що пиляти більше в лісі, а вони не бачать, вони одним днем живуть, їм треба сьогодні вкрасти, багато вкрасти і все. Тепер то все лисе. Розумієте, то все голе. Тому що тут ліс паде прямо на фішку, він фішку взяв, все, і вже гроші в жебі. Розумієте, от що вони зроблять. Це варварське відношення, це неможливо так робити. То ніколи не робив. But the problem isn't just one forestry department. Numerous experts believe the forest management system itself is broken. Experts claim that the State Forest Resources Agency, the main body responsible for managing forests, doesn't have a proper division of duties, resulting in constant conflicts of interest. Це розділяти функції Держлісагентства. Не може, коли Держлісагентство само продає деревину, зацікавлене збільшення обсягу рубок, саме призначає рубки, проводить електронний облік, видає сертифікати. Коли все зосереджено в Держлісагентстві, то ніякого об'єктивного контролю не буде. Зараз кожен лісгосп сам за себе. Чим більше він зрубав, тим більше він заробив, тим більше дав зарплату. Я вважаю, що повинно бути як в Польщі. Незалежно від того, скільки лісгосп рубає, отримує зарплату однаково, щоб гроші, які заробив лісгосп, пішли в загальний казан і потім розподілялися на кожен лісгосп. While some trees are cut down to sell timber, in other parts of Ukraine, huge swaths of forest are removed for massive construction projects. Just 16 kilometers from the city of Lviv, the town of Vinnyky used to be famous for its large lake and thick forests. However, in the last few years, the landscape has changed drastically. Тяжкі відчуття. Зараз, чесно кажучи, коли спускаюся з гори додому, серце просто крається, бо ландшафт зруйнований, тут все забетоновано. Solomia Maximovich was born and raised in Vinnyky. She was among the first people to sound the alarm about the environmental destruction happening in her Тут backyard. був сад, такий похилий відносно. Тут зараз навезено купи землі, зрізано тут шар ґрунту. І ніби тут планується велика футбольна арена. In 2018, a company that was renting the territory dried the lake under the pretext of reconstruction. After that, the owner of the company, a local oligarch, announced the construction of a massive soccer academy on the territory. The academy will include 8 soccer fields, gyms, spa and rehabilitation centers, swimming pools, a helipad, and ski slopes. Locals have expressed deep concern about the construction project. Чому там наші сусіди фіксували машини, зверталися в поліцію і до лісничого ходили. Там реакції не було ніякої, ми знали, що вони роблять, і воно вирубувалося. Despite the protests, the investor received the necessary documents to build the ski slopes. Місцеві мешканці за це дуже переживають. Було не раз, що затоплювало, там низ виник, що затоплювало. Зараз вирізали купу дерев, як воно буде виглядати, не знаю. Зараз ми бачимо по схилу, як почалась водна ерозія тих ґрунтів,
бачите, зрізаний схил, і вже на цьому схилі ґрунт починає робити собі канавки, вода збігає, вона вже не йде всередину ґрунту. Оце вже ґрунт почне сповзати, якщо його не стабілізувати. Despite protests, there are no signs that construction will stop. And Solomia says she has personally faced difficulties for trying to protect the forests. Ви виявляєте проти футболу? То ви не хочете, щоб ми розвивали? Ви що, проти того, щоб наші діти активно, фізично розвивалися, щоб вони на лижах не каталися? Та це ж так круто, тут біля Львова просто під боком лижна траса. Просто так виглядає, що ми ходимо, кричимо, але тут сили зовсім не рівні. Тут великі гроші вкладені. Back in the Carpathian Mountains, the Svidovets mountain range is also under threat. Developers want to build a massive ski resort across the mountain range. Svidovets is home to some of Europe's most pristine forests, which support rich and flourishing biodiversity in the Carpathian Mountains. However, in 2016, local authorities announced plans to build a ski resort on the Svidovets mountain range with capacity for nearly 28,000 people. Тут це називається Великий котель. Якраз видно, де буде курорт, тобто там, де ці ліси будуть зарубати, це праліси. Orest del Sol is a French-born entrepreneur who lives in Zakarpattia. He has been running an eco-farm in the Ukrainian village for more than 20 years. Orest and his team of locals from the surrounding villages launched the Free Svidovets campaign to protect the mountain range. There's no official information about the main investors in the ski resort. Nonetheless, the activists received proof that the company Skorozonera, the owner of the largest ski resort in Ukraine, is behind the Svidovets construction project. Activists received the construction plan at a court hearing in January 2018. The project calls for 230 kilometers of ski slopes, 390 apartment buildings, 120 restaurants, and 60 hotels. With such a large infrastructure project, experts believe damage to the environment is inevitable. Це захисні ліси, приполонинні. Вони відіграють дуже важливу протиерозійну водоохоронну роль. Вони живляться тією вологою, яка є на Свидовці. Якраз і є територія курорту Свидовець. Саме в цих пралісах ось тут хочуть їх частково вирубати назавжди. Experts worry that the project would require large quantities of water for the hotels and restaurants, and also for artificial snow for the ski slopes. And clearing forests for the resort would result in serious erosion and increased risk of flash flooding. Регіону загрожує досить серйозна ситуація, коли нас буде трясти від катастрофічних паводків і надзвичайно тривалих періодів засух, коли, можливо, пляшка води для нас буде коштувати більше, як пляшка пива. І це надзвичайно страшна ситуація, тому що, я повторюю, ми не степи України, ми не Херсон, не Миколаївська область, це Карпатський регіон, який є одним із найвологіших в Україні, де мережа річок є найгустішою. І те, що зараз ми потерпаємо від засух, це абсолютно ненормальне явище. The Free Svidovets activists keep fighting for the mountain range. Activists met members of the European Parliament and the EU Commission in Brussels and have visited eco-press conferences abroad to raise awareness about the problem on a global scale. Я досить оптимістично, бо коли ми зустрічали з різних влад, що обласна адміністрація, вони говорили, що у 2018 вже тут будуть лижні траси, будуть кататися, будівництво вже буде починати. Через наші дії зараз немає жодного будівництва. Я коли бачу на Свідовець, я лише бачу красоту, і я думаю, що то якраз для туризму ідеально. Ну, просто треба зробити інфраструктуру не на вершині, а у селі. Ще можна користувати Свідовець як сільськогосподарсько. Давно було намного більше тут і вівці, і корови. Можна робити гірські сироварні. Ну, просто перше, що треба, це сохраняти Свідовець. These are only 3 stories from the many Ukrainians fighting to protect the country's forests. Despite their best efforts, Ukraine's forests are still being illegally chopped down, and the environment is starting to suffer the consequences. However, there is still hope to preserve some of Ukraine's most important ecosystems. But sustainable practices and improved legislation are needed if the country wants to save its forests.